back to this. فإذا هودي الكاستمرز مقسمين less than 25 years old, between 25 and 50, more than 50. Percentages are respectively 30%, 50%, 20%. يعني total 100%. يعني هودي الايجز هن اللي بيعملوا بارتيشن للسامبل سبيس اللي عندك اياه. طيب وهذا اللي يعطيك اياهم هون conditional probability. When 25% if the customer is less than 25 years old, the probability that this customer will purchase by more than 150,000 is 25%. If the customer is between 25 and 50, the probability that this customer will purchase by or will spend more than 150,000 will be 40%. And similarly here, if the customer is more than 50, the probability that you will spend more than 150,000 will be 30%. Okay? طيب إذا هلا بدي أحط أنا هون events. شو هن الايفنتس بدي اسميهم ومين اللي بيعمل بارتيشن، واذا انا بدي ارسم هيك تشارت مثل ما عامل هون كيف بدها تكون؟ بدي اعمل تشارت مثل هيك. شو هن الايفنتس؟ استاذ عامل سكرين شير؟ ايه يلا اطلع ورجع فوق. ايه شو هن الايفنتس؟ وخاصة هود الايفنتس اللي هن بيعملوا بارتيشن للسامبل سبيس. استاذ انا ما كثير عم بفهم الجيفن، صار لي ساعه اقرا ما كنتش افهم. شوف عم بقول لك خيي في محل كافي شوب سمي اللي بدك اياه، في كاستمرز بيفوتوا لعنده منيح؟ اعمل عمل هيدا ستادي على الكاستمرز، قسمهم لثلاث فئات. اول وحده اللي هن اعمارهم تحت ال 25، ثاني فئه اللي هن اعمارهم بين ال 25 وال 50، والثالثه انه هول الكاستمرز اللي هن تحت ال 25 سنه هن 30%، يعني 30% من الكاستمرز 30% of the customers their ages are less than 25. تمام؟ تمام بس خليك ماشي معي يا استاذ عم بقول لك تمام. اوكي طيب عنده الكاستمرز اللي هن بين 25 وال 50 اللي اعمارهم بين 25 و 50 they form 50%، يعني 50% من زبوناته هن اعمارهم بين ال 25 وال 50. اوكي طيب واللي هن اعمارهم more than 50 ان النسبه تبعهم هي 20%. 20% of the customers their ages are more than 50، اعمارهم اكثر من 50. منيح؟ هاي اول شغله. منيح. طيب اجى اخذ هودي اللي هن اعمارهم less than 25، عم يشوف يا خي هودي اللي هن اعمارهم less than 25 قديش بيصرفوا بهذا المحل. طلع معه انه 25% من هودي اللي هن اعمارهم اقل من 25 they spend more than 150,000، بيصرفوا اكثر من 150,000. وبين هودي اللي هن اعمارهم بين 25 وال 50 في عندك 40% منهم they spend more than 150,000. انه هو خي عم بيشوف اللي هن بيصرفوا اكثر من 150,000 بكل فئه عمريه، بهاي الاول وحده اللي هي less than 25، وبهاي الثانيه وبهاي الثالثه، عم بيشوف قديش نسبه هودي الناس من كل وحده منهم اللي بيصرفوا اكثر من 150,000. طلع معه باول وحده اللي هن اعمارهم اقل من 25 في 25% they spend more than 150، وباللي هن اعمارهم بين 25 وال 50 في عندنا 40% they spend more than 150,000، واللي هن اعمارهم above 50 years old okay they spend في 30% من هودي they spend more than 150,000. وضحت هلا؟ ايه اوكي اذا بدي ارسم انا تشارت، في اول شيء بدي بلش بهودي الكاستمرز
في عنا اللي هن اول واحد less than 25 between 25 and 50 more than 150 more than 50 اللي هن هودي 30% وهون 50% وهاي 20%. خلينا نكبرها شوي ما تكون مصغرينها. فاذا عندنا هون اللي هن less than 25 هن 30%، اللي هن between 25 and 50 هن 50%، واللي هن more than 25 20%. طيب اذا بتاخذ مثلا هاي اول وحده هون اول فئه عمريه اللي هن less than 25 years old. طيب هودي يا اما they spend more than 150,000 25%، وعندك بين هو more than 25,000 هن 40%، وبهودي كمان more than 150,000 هن 30%. طيب اذا بدنا نسميهم هود البارتيشن للسامبل سبيس يعني الكاستمرز الاعمارهم less than 25 between 25 50 more than 20 more than 50. خلينا نسميهم مثلا هاي اول واحد ايفنت ال انه let's say طبعا هون السؤال selecting a customer one customer is selected. كيف خلينا نقول مثلا ال the customer is less than the customer is less than 25 years old. Let's say here B, the customer is between 25 and 50, and M or A سموه اللي بدكم اياه A B C ما حدا له معنى. A, the customer is above 50 يعني هون L B A هيدا less than 25 هيدا between 25 and 50 وهيدا above 50. طيب هلا بكلياتهم هودي هو those who spend more than 150,000. Let's say the customer spends more than 150,000 Lebanese lira. طيب الجيفن اللي بدي اكتبه when I say 25 or 30% of the customers are less than 25 يعني probability لمين هي 25 0.1 sorry 0.3 probability لأي ايفنت شو بكتب هون؟ ال between 25 and 50 we have 50%. The probability of B is 0.5. More than 50, probability of M is 0.2. لا probability of A. A above 50. طيب هودي the conditional probability if the customer is less than 25 the probability that he will purchase by more than 150,000 is 0.25 يعني probability of M given that L is 0.25. إذا هيدا هون M وهيدي M وهي M. Probability M given that B if the customer is between 25 and 50 the probability that this customer will spend more than 150,000 is 0.4. وآخر وحدة probability of M given that is above 50 is 0.3.
هذا الجيفن اللي انت عندك اياه. هذا اللي كل مره بقول لكم عنه، انه انت اما تقرا الاكسرسايز اما تروح للبارتس بدك تكون عامل هول، لانه بس تكتب هودي الاكسرسايز كله سوا بينحل صار ب5 دقائق 10 دقائق، ما في شيء. يعني بس انت يو ريد يو ابلاي، تحط الرول وتطبقها وخلصت. ذاتس ات. بس اهم شيء انت تكون كاتب الجيفن صح. تكتب الجيفن صح يعطيك العافيه، كل شيء بيطلع معك. طيب part A. مثلا select a customer. What is the probability that he spends more than 150? يعني شو بدنا probability of what? فيك ترجع تعيد السؤال؟ The question, what is the probability that this customer spends more than 150,000? probability of يعني probability of M. مطلوب probability of M. يعني 0.25 plus 0.40 بدي plus اضربك 0.30. بدي اضربك. شو قلت لك امبارح اولت امبارح؟ بعرفش يوما ما. شو قلت لك؟ انه ممنوع نجمع الكونديشنال probability add the joint probability the intersections. ما بتقول هي probability هي M هون given that الانترسكشن. L plus probability M given that B plus probability M. You add probability of M intersection L, M intersection B, M intersection A. طيب ما هي اكسرسايز ذاكر وعيطت عليك كمان. وين؟ بهذا ولك ويني هول اللي رجعت رسمت لك اياه. ما بيجمعهم لهودي، ما بيجمع الكونديشنال probabilities، بيجمع الانترسكشن. ارجع فكر بهاي. انت عندك ليك سامبل سبيس، انت عندك اياهم هودي الكاستمرز هودي كلياتهم سوا مقسمين لثلاث فئات، وحده less than، وحده between، وحده above. طيب اللي هن they spend more than 150 اللي هن الام، يا بيكون they spend more than 150 هو above 50 years old، او they spend more than 150 and between 25 and ما بعرف شو and 50 or less than. You add the intersections مش الconditional. You add the intersection. As a name, a probability of M intersection L plus probability of M intersection B plus probability of M intersection A. هيدا الكاستمر يفكر فيها بطريقه منطقيه سلسله، انه هذا اللي بيصرف اكثر من 150,000، انه خي اي شخص ممكن يصرف اكثر من 150,000، يا بيكون عمره تحت ال 25 او بين ال 25 وال 50 او بين اكثر من 50. هون less than 25 between 25 and 50 or above 50. طيب هلا how to find probability of M give intersection L. انا بجرب اقول بس تفضل. اذا غلط P M over A over probability of A او شي هاي. اول شيء عم نحكي عن M intersection L، بدنا نجي ال A. لكن تبعه للأل. ايه شو بكتب هاي؟ طيب P M over L. P M given that L times P L probability of probability of L. L. وهونك ما انت عندك اياه، بتطلع بالشارت هون، ما هيدي M given that L times L. هاي when you multiply probability M intersection L هي البرودكت لهود الاثنين 0.3 times 0.25 اللي بتطلع 0.075.
here probability M intersection B. هي probability M given that B times probability of B تطلع 0.2. وهيدي probability of M intersection A, it's 0.3 times 0.2 which is 0.06. هاو اللي انت بدك تعملهم add. So راح اكتبهم كل وحده هون. probability of M intersection L, it is the probability of M given that L times probability of L, which is equal to 0.25 times 0.3. The answer is 0.075. The probability M intersection B, it's probability of M given that B times probability of B, which is equal to 0.4 times 0.5, which is equal to 0.2. واخر وحده probability M intersection A, probability of M given that A times probability of A, 0.3 times 0.2, 0.06. Therefore, probability of M 0.075 plus 0.2 plus 0.06, and then the answer will be equal to 0.315. Part B. They spend, or the customer spends less than 150. يعني شو بدنا probability of what؟ ايه what do you have to find؟ اسمع شو كان السؤال، ما كنت قادر اسمع. What is the probability that the customer spends less than 150,000? Nancy? Nancy? إذا بدك أنا فيني أقول لك. Yusuf? وجيه؟ probability لأنبار. probability of M bar. طب M he spends more than 150. M bar he spends less than 150. يعني 1 minus 1 minus probability للأم 0.665.
Is it clear? Any questions? No questions? No questions. جميل. طيب. Exercise number 6. The factory has 4 different machines for producing a certain type of tires. هذا معمل دوليب. وفي عندنا 4 machines. بيشتغلوا بهالمعمل. Machine A turns out 40% of the production. عندك هي machine A 40% of the production. هي بتعمل 40% من الانتاج. Out of which 2% are defective tires. 2% هن defective. طبعا هاي معمل اكيد بده يطلع فيهم مضروبين. ايتمز تطلع مضروب. طيب عم يقول لك انه هودي الماشين A اللي بتعمل 40% من انتاج المعمل كله سوا، في 2% من الانتاج تبع الماشين A بيطلع defective. To continue, machine B produces 30% of the total production, out of which 1% defective. Machine B تعمل 30% من الانتاج كله سوا، بس هاي ماشين B 1% من الايتمز produced by machine B هن defective. And machine C produces 50% of the production, or turns out 15% of the production, out of which 2% هن defective. يعني كمان هاي الماشين بتطلع 2% منزوعين. And the last one, machine D, turns 15% of the production, out of which 3% are defective. طيب مين البارتيشن هون؟ يعني اذا انا بدي احط تشارت بشو بلش بالديفكتيف ولا ماشين A B C D او defective 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 defective؟ Defective. مين البارتيشن للسامبل سبيس؟ مش الديفكتيف. defective هن البارتيشن. هلا فيك تعمل شغله انت هون defective not defective. ايه انه خي هذا بارتيشن للسامبل سبيس، انه هودي الايتمز التايرز هول اللي بيطلعوا من المعمل كله سوا يا اما بيكون defective يا بيكون not defective. بس انت على حسب الجيفن اللي عندك اياه لا بدي امشي بهون. انا عندي هون conditional probability. عندك هودي الفور ماشينز they form a partition. انه هذا التاير يا اما بيكون اذا بتاخذ حيلا تاير يا اما بيكون معمول produced by machine A or B or C or D. واكثر من هيك هيطلع فيهم هذا the total 100%. 40% machine A, here 0.3 machine B and 0.15 for C وهي D. هذا اللي يعطيك اياه 2%. 2% are defective. 2% are defective. هاي probability لمين هي؟ Is it intersection or conditional؟
لا defect. Hey, but is it conditional or intersection? Conditional. Conditional. If the item is produced by machine A, the probability that it is defective here 2%. If the item is produced by machine A, the probability that this item is defective is 2%. فخلينا نسميها طبعا هون السؤال اكيد if one tire is selected at random, okay, and we are going to find the probability. Let's say event A, the item is produced by machine A. B, the item is produced by machine B. And C, the item is produced by machine C. And D, the item is produced by machine D. And let's say E, the item is defective. E, the item is defective. طيب فشو الجيفن اللي بدي اكتبه؟ Probability of A is 0.4, probability of B 0.3. أنا بقول لك machine A produces 40% of the production, or turns out 40% of the production. Yeah, probability of B or A is 0.4. Similarly for the remaining events, probability of C 0.15 and probability of D is 0.15. Okay. 2% of A are defective. And if the item is produced by machine A, its probability to be defective is 2%. So probability defective given that A, if it was produced by A, condition 0.02. Similarly للبين probability of, sorry, not D, E. Probability of E defective given that B is 0.01. Probability defective given that it is produced by C, it is 0.02. And probability given that, or it is defective given that it is produced by machine D, it's 0.03. فإذا هون أنت بدك تحط defective or not defective, defective not defective, defective not. وهي defective not defective. هذه 0.04 or 0.02, 0.01, 0.02, 0.03. Now, part A. The question: find the probability of purchasing a defective tire produced by this factory. But the probability that defective رجعنا حطيناهم دي، هودي كلياتهم اي بار. هلا اللي عم بيقولوا شغله هون انه انت عندك هودي 4 ماشينز، كل وحده منهم راح تطلع لك ديفكتيف ايتمز. اوكي طيب بالاخر خيانا كاستمر بده يجي ياخذ تاير، اخذنا هذا الايتم، هذا الايتم يا ممكن يكون ديفكتيف او لا. عم بقول خي شو البروبابيلتي انه هذا الايتم يكون ديفكتيف؟ مش فارقه معي منين جاي، بيكون ديفكتيف from machine A, defective from machine B or C or D، اخر همي كيف انا بعرف انه خي اخذت هالايتم وطلع ديفكتيف، بقول او انه بدي اشوف اذا هذا الايتم ديفكتيف ولا لا، ومش عارف by which machine produced. لازم بدي probability of E. شو بكتب هون؟
how to find probability of انا E. بقول بس إيه. يمكن شوي كبيرة. هي هي رح لازم تطلع تطلع طويلة. كبيرة صح؟ مظبوط. بي اي اي بي اي بي بي اي سي بي اي دي شو يعني EA صح؟ شو هي ال EA يعني اي اوفر اي اوفر اي اوفر. بدك تطلع من الميتنج. بعدني عم بقول لك ما بنعمل اديشن للكونديشنال. تايمز اي انترسكشن اي انترسكشن. طب ما ذات الشيء. لا مش ذات الشيء. E given that A مثل E intersection A. يمكن. لا مش يمكن. لا مش يمكن ابدا. اصلا بالمفهوم في فرق بغض النظر عن النمبر. تعال شوف هي بهذا. اول شيء خي كنمبرز هن غير. الام انترسكشن قال طلعت معنا 0.75 بينما الام given that قال هي 0.25 مش نفس النمبر. هي اول شغله. اذا في فرق. ايه في فرق. هي هيدا نمبر وهيدا نمبر. ثاني شيء بالمفهوم. when you say E given that A شو معناتها؟ انه هذا probability انه انا عارف انه هذا الايتم produced by machine A. يعني انت اخذت الايتمز اللي هن produced by machine A. البروبابيلتي انه هذا الايتم يكون defective هي 0.02 او عم بشوف البروبابيلتي لهذا الايتم يكون defective بس انا بعرف انه هودي بين مجموعه الايتمز اللي هن produced by machine A. بينما تيجي تقول E intersection استاذ A خلص الوقت. بعرف. بينما تقول E intersection A لما تقول E intersection A ما انت عم تاخذ ايتم من المجموعه من كل شيء اوكي وعم تقول انه هذا الايتم يكون بنفس الوقت defective and produced by machine A. في فرق بيناتهم. هون انت عم تعمل سelection لواحد من الاي هذا الكونديشنال ولا انت عم تاخذ سelection واحد من الكل وعم تقول انه هو كمان بنفس الوقت by A produced by A هذا intersection. ميز بيناتهم.